What is happening where you are? A very good morning, Desiree. We are coming to you from Komponi in Mdantsane, where residents here are complaining about the type of houses that they live in. This was originally an army base, which when the army left, then we are told that railway workers were then living here. When they moved out, residents, people moved into these houses in 1990, and they were saying that since 1991 they were promised better structures. If I can just step out of the shot for you to see the type of structures we are talking about. These are built in sort of plastic-like spaceship rondavels that they live in. They were saying when we were talking to them, Desiree, that this has stripped off their dignity, as this is a one-room house where they do literally do everything inside. And we spoke to a gentleman who was saying there are 6 inside the house, and whenever the ladies needed to take a bath, they would all have to go out so that they can give them some type of privacy. But Desiree, over and above them complaining about these houses, what seems to be a major challenge is that there were promised houses in a piece of land nearby, and the houses were built, but they're saying that people who are not there moved into those houses. And so it would seem the problem really is the matter of some having site numbers that belong to them, and some having house numbers that belong to them, which causes a confusion, as a house would be built on a different site, and now there is a whole debate as to who the house belongs to. But Desiree, let me speak to one of the residents who say they were the first to move in here. Umam Nobuntu mfeketho mama ubusithi wawungaboqala ukuza apha kwahamba iminyaka nathenje sibane zakwakhelwa, ingathi ingxaki ngoku kukuba nine site numbers kodwa izindlu zona ninazo. Sine site numbers, izindlu zikhona zona zipha ngaphesheya evelwana. Qha ngoyikhona ingquba kaxaka apha kumasipala, namhlanje uthetha le ngomsathethe le, kanti ke kulonyaka kupheleyo ke ngo-October ebesegqibile nathi sabheka e-library solungisa yonke into, wayikhupha kumhlobo wenene ba masigqibezele sonke sikhangele nosebhayi umuntu one-site number epha ngaphesheya evelwane. Sabaqokelela kabantu baphumelelayo, okoko sasilindile ngoku siya kuJulayi ngoku, okoko sasibalindile akho nento ethethwayo kwamasipala. Sihleli kuloo ntlungu injalo le ndawo sikuyo. Benisithi suke ngoku kulonyaka pheleyo kwafakela umbane apha. Umbane ufakele kophi unyaka le? Unengapha phela. Umbane ufakele ngo-2013. Kwathwa ke lo mbane ngowethutyana. Lo umana ucima ke nako sihlala ebumnyameni, ipalace light apha. Sihlala ebumnyameni apha. Sibangaya komasipala benze bashiya uphinde ucima umbane. Sibheke ko-councillors, nabo i-councillors asasihoyi nosihoya ngoku. Sihleli kuloo ntlungu apha, and sisentlungwini mntanam kule ndawo. Ngoba kaloku sinabantu abaphangelayo abakhwela iitreyini ababuya ngobusuku bayaphakwa ngoba kufukufuku kule ndawo sihlala kuyo ngamatyholo alapha ecani kwendlela. Umntu uvela athi vumbululu, umntu esaphethe ibhegi yakhe axhwile ibhegi, nasekuseni bahamba ngoncipheko abantu bethu xa baphangelayo. Akho nto ihoyekileyo kule ndawo sihleli kuyo. Well, Nobuntu Mfeketho, Desiree, saying there that there were promised proper structures, and in fact last year the municipality came to say they were collecting data and that they needed to call on those who were aware, who have site numbers, that they would need to be built houses, but to date nothing has happened, and that over the years they have been trying to get proper structures, but unfortunately nothing has been happening, saying that they saw that these houses were then electrified in 2013, but unfortunately the electricity keeps cutting, and that another issue that they seem to be battling with is the issue of crime in the area. As they say, they live near bushes and now they fall victims of crime. But another issue, Desiree, that we picked up yesterday, they were saying that there is a rubbish tip just nearby that
is a health hazard for them and their kids. Desiree, I'm going to speak to some over here. If I can just sit, ndinohlala pha phakathi kwenu tata nje ukuva into kubana nina niziva njani ngalento yenzekayo. Tata, noku yabonakala so umdala nomakhulu apha ecam kwakho, ndibona nabantwana ulutsha olukhoyo nihleli abanye basemsebenzini, ingathi nentswela ngqesho yingxaki apha. Mama, kunzima kule ndawo sihlala kuyo kakhulu. Sihlala ebugcwabeni apha. Safe ngo-90 apha, abanye bafa ngo-91. Sangena kalakhe sekasebe, kubhuqa usebe. Sangena ngoGqozo. uGqozo ke ngoku yena wasijikela, kwafika amajoni apha azosikhupha amajoni kalalani kwe-railway. Sizokhula amajoni ka-railway ke ngoku kwathiwa masiphumeni apha. uMandela wayithenga le ndawo, uMandela wasithengela uMandela. uMandela abantu babawusiwaphi. Sahlala lo hlobo sathi sithi ngakamandela cha i-ANC yaphi yasilibala yona ka i-ANC ngisilibele isinika imimbane apha iyasirobha iyasirwaya ayifuni sakhela izindlu kunye sifuna nje thina sifuna ukwakhela kalapha enkomponi into esiyifunayo thina asafuni phinde siye ndawo kuba umhlaba omkhulu umhlaba lapha enkomponi umuntu aswayiswe nje igali lakhe siwaye akhelwe indawo yakhe akhelwe indlu yakhe kuba i-other side izipha eziyisayithi zonakele zinamanzi eziphanga kayakho namanzi zahlatsha ukuthi namanzi onakele isikhona izindlu zethu ezipha kopha phesheya o4 rooms ziko 18 o18 abafuni singene pha. Makhe ndive umakhulu ba wena makhulu uyibona njani lento yeyiphi into umongameli ngokuhlwa nje uzawisa intetho yesizwe ba isizwe esisime njani, mhlawumbe ungathanda chaphazela entoni ezawuthetha nawe njengomhlali walapha? Into endiyifunayo mna andibawula umongameli anantsika asichaphazele, sifuna izindlu apha. Zindlu ezo zazakhiwe nazo ayiko 19 pha apha ngapha kwestation Mdantsane. Ezazindlu kungene abantu, umasipala ufake abantu pha. Ngoku thina sinazo izindlu, umane sithi uzalungisa lanto ezazindlu isalungana namhlanje, kanti kwakunini ngoku sasilapha. Doluphale lapha, doluse apha nakumolokazana mogqibela uzelele apha ukhulele apha naye koko sahlala apha ngo-90 silapha. Ngeli xesha sikhutshwa nguGqozo, uGqozo woyisakala basiphumi. Njengobuthi oluphale lapha nje makhulu, ingabe usenalo ithemba lokuba lo rhulumente ungenileyo ngoku noko uzawuziqwalasela izikhalazo zenu nide nakhe lezi zindlu nithi kudala nezilindile? Ndibawe lithi kanti bendithetha naye ngoku, ndifuna uRamaphosa ngqo ndithethe naye entloko, andimfuna omnye umntu, ndifuna yena siqo akeze apha abone le ntsizi sikuyo. Kuyintoni siyaphipha apha ezitoilet, ziitoilet ezinjani ezi? Koko saphipha, nasecankondlu siyaphipha, nasecankwendlela siyaphipha. Akho nto singayenziyo kule ndawo. Kakhulu makhulu. Well, the presidential team, if it's listening or it's tuning in, Desiree Umakhulu wants to speak to the president himself. He wants the president to come here and see the conditions that they live under and hopefully change the situation here. I must say, Desiree, that residents here occupied these houses illegally back in 1990, and they were saying they came here because they had nowhere else to go. Umakhulu also reiterating there that they moved in here in 1990, some in 1991. Also Utata saying, sharing the same sentiments that over the years they have been promised a better life. They want the government to build houses from them, and they're saying there's enough land for the houses to be built here in Komponi, in Mdantsane. Desiree, this is a conversation that we'll continue to have
with the government officials, even in the province, as this is not the only area where residents are fighting over those who have site numbers, has land allocated to them, and those who have houses that have been built on site numbers that belong to the other person. Just in Phakamisa Desiree, a township just outside East London near King Williamstown, their houses have been illegally occupied, government houses that were built for beneficiaries. A huge debate as to who exactly is the beneficiary. Is it the site owner or the one that the house belongs to? It is still something that we are yet to discuss with the Human Settlements Department and the Buffalo City Municipality as to how best do they solve this issue. But a burning issue here in Komponi is residents who live in these structures who say they are urging the government to build houses for them, or at least rectify what has happened in the houses that were promised for them in the piece of land nearby. Desiree, it's back to you in studio now. Thanks very much there to Busisiswe Jemsana-Mantashe.